يا السلام عليكم مشاهدين برنامج بتاع التواصل الاجتماعي. يوم الخميس الماضي أنا كنت اتكلمت عن الإهانة والتأثير، وكان شنو لنا كبشر ولا كناس نحن عايشين في الوطن هنا مع بعض، لكن نقبل الحقيقة كلنا ما بنشابه بعضنا، وكلنا ما بنقدر نتصرف زي بعضنا البعض. كل زول له التصرف بتاعه براه وشكله براه، وحتى مرة اللي فاتت اتكلمت انه حتى البصمات بتاعتنا بيختلف من واحد لواحد تاني. عشان كده انا اتكلمت في الموضوع بتاع الإهانة. انا قلت انه انا عندي مواضيع كتير جدا اجتماعيا، و بنحاول انه نعالج نفوسنا فيه شوية ونتكلم فيه كتير. وممكن انا بدأت بكلمة إهانة مرة اللي فاتت، ولسه ما زلت مستمر. انا بستمر في كلمة بتاع إهانة ده، او عربي صغير انا ما اعرف كان بيسموه حقارات، لكن انجليزي بقول humiliation. وده اكتر حاجه ممكن بيواجهنا كل يوم. مره الفرق انا قلت يمكن في بيتك بيواجهك مع عيالك، بيواجهك مع مرتك، بيواجهك مع راجلك، بيواجهك مع امك ومع ابوك، وما بعيد مننا. وممكن في كنيسه، ممكن في مسجد، في جامع، ممكن في السوق، ممكن في مكان الشغل، وممكن في المجتمع انت عايش فيه بيكون في اهانه. So humiliation is a part of our daily life. You may get humiliated inside your house, maybe from your husband, maybe from your wife, maybe from your children, or from your father and mother. It could be in the middle of your workplace, and in your church, in your mosque, at shopping center, on the street, in a community, in a meeting place. You will get humiliated by someone. But it is very, very a negative part of experience that we're having it here in our life. وده شيء ممكن مؤثر وسلبي جدا، بالذات الإهانة اللفظي، verbal humiliation. الإهانة النهارده هنتكلم عن الإهانة اللفظي. يعني في زول ممكن يشوفها كده يديك كلام ما بتصدق انه الكلام ده بيطلع منه، كان مرتك ولا راجلك، كان عيالك، كان ابوك ولا جيرانك ولا اقربائك ولا ناس انت بتلقاهم. يعني بيحينك بكلام، بيحينك بكلام لما تستغرب انه انا عملت شنو اللي زول غلط، لما يهني والمشكله بتاعي كان شنو. فالاهانه ما عنده نوع، وما عنده حدود، وما عنده اشخاص معين ممكن يطلع منهم. كلنا دام بيتعرض لاهانه، وممكن يهينونا باي واحد فينا، بزول قريب منك او بزول بعيد منك. عشان كده النهارده انا جاي نتكلم عن الحاجات الاجتماعيه. يوم الثلاثاء انا قاعد نقدم دراسه كتاب المقدس، لكن انا فضلت انه لان عندي مواضيع كتير جدا نقدر نتكلم عنه. انا فكرت انه نبدا بالاهانه. As you saw me every Tuesday I have a Bible studies, and then I have just go through the society and the community. I found that there's a lot of things that happening among us and around us and within us. We don't pay attention on it, and one of them is this word, humiliation. And humiliation doesn't have color and doesn't have border and limit. And you may expect to be humiliated by anyone that either is your friend or your neighbor or your boss at workplace. And anyone can humiliate you for the reason or no reason. So in this case, brothers and sisters, we have to be very, very serious, attentive, listening, and careful enough to respond back as well. ففي حالة زي نحن نكون يقظين وحذرين، ونكون حذرين خالص، ما نرد بأي كلام. أنا بحاول إن نتكلم بكلام بعربي صغير، لكن مرات بيطلع مني طوالي أنا ما أعرف أنا بمشيه كيف. لكن النهارده الإهانة اللفظية، شتايم أو بالكلام. زول ممكن يشتمك، شوف شكله كيف، نال أبوك، نال أمك،
يا وسكان يا حمار يا كلب. شفت كيف؟ في كلمة زي ده بيطلع في زول تمام متوقع انه هيطلع كلام زي ده هيسمعك، احتمال بتعرفه او ما يعرفته كله. بتيجي تلقى انه جرحك بكلام نما تستغرب، انه زول ده شتمني انا عملت له شنو، وكلام ده كله لزومه شنو؟ بالرغم انه انا انسان سماني كلب، برغم انه انا انسان سمانيه كديس يا حمار، يعني معناه شنو الكلام ده؟ شفت كيف؟ بعد كده بيجيك دوران بتاع التفكير انه الحصل شنو بيننا والانسان ده. عشان كده اخواني واخواتي انا هنا زي ما انا قلت انه جاي نناشد نفوسنا، وجاي عشان احنا نشارك نفوسنا ونشدد نفوسنا في الظروف نحن عابرين فيها ومارين بها، اذا كان نهار ولا بالليل في اي مكان. طلعنا من السودان وجدنا اهانه مرات في ممكن في دول تانيين سمونا هونغا بونغا يا سماره، يعني اسماء قريب انت ما بتعرف معناها شنو. سماره ممكن شوي احسن، لكن يا هونغا يا بونغا شفت كيف؟ حتى في السودان بنسمي نفوسنا يا كلب يا حمار يا ابن الواطي اي حاجه. شفت كيف؟ جينا غرب في دول غربيه هي هنا تيجي تسمع يقول لك بولشيت. شفت كيف؟ وات اف، كلمات بتاع اف ده كتير جدا، يا ماذا شنو يا ايه حاجات ده ممكن نما تستغرب انه احنا عايشين في تطور من العالم او في جيل من الاجيال، يعني زول يسمى كلام فارغ جدا لما تستغرب. So as I mentioned earlier, the humiliation cannot be just only from the person that knows you. Anyone can humiliate you at workplace, at the church, anywhere you can get humiliated. Back home we call ourselves donkey, dog, cat, whatever. When we came to certain countries around our country, we've been called hunga bunga, which means that baboon and gorilla. And when we come to Western countries, you can hear mother F, mother what, the bad words. It's a kind of verbal humiliation. How can you respond to this kind of behavior? And how do you treat yourself when you heard or you hear someone is saying this one to you? How can you go with it? They may just discriminated you because of your color or of your race. You know, sometimes you don't look like them, they humiliated you. Verbally, as I mentioned, we have been called hunga bunga, which means that baboon, gorilla, just because of our color. Because our color doesn't suit, it doesn't look like their color, we call gorilla or baboons. How can you respond to this one? How can you stand your area? How can you just put yourself aside not to go home with pain? What do you read about this kind of behavior? They are silly, they are poor, they are foolish, they less wisdom, they less understanding, or what? في حالة زي ده تقول للناس شنو؟ زول شتمك يا هونغا يا بونغا، انت هتشوف عنه شنو؟ زول ده بليد عوير اقل منك ما فاهم ناقص حكمة، ولا تقول له شنو؟ ولا انت هترد له كيف؟ ممكن يقول لك يا ابن ويسكا. شفت كيف؟ يعني امك وسخانه وانت جنب بتاع مرة الوسخانه. شفت كيف؟ دي اهانه لفظيا. The son of dirty mom. What do you think about these words? Somebody tells you like that, and you know your mother is the very cleanest mother in your side, at home and at level of clean. She's a very clean mother, but someone says that son of an unclean mother or son of dirty mother. How do you think about it? انت هتجاوب زول زي كيف؟ يا ابن ويسكا هتقول له شنو؟ ده إهانة اللفظية. ناس بيهانونا بألفاظ اللي بيطلع من فمهم، ودي تصورات اللي عندهم. يعني بيشوفوك انت اي كلام، انت اقل منهم، انت زي وسكان زي امك، يعني معناه كده يعني يا ابن ويسكا، يعني انت وسكان زي امك. شفت كيف؟ يعني ده من ضمن حاجات مرات بنبلاو عادي ونحن ماشيين. مرات بيضربك من داخل، بخليك انه ترد بطريقه ممكن اتكسرت حاسه في الحرب او في الشكله او بقيتوا في الشتايم.
ويشتمك انت هتشتم. انت كيف؟ انت تشتمه وهيشتمك وانتم ماشيين شويه تيجي تلقى انه في مضاربه حصل لسبب انه واحد فينا ما قادر يحتمل واحد تاني. You know, because of this humiliation, sometimes you find ourselves sometimes and in a conflict. You get humiliated and you humiliate him or her, and then you exchange the humiliation. Later on, it will break out to the extent that physical fight will break out, boxing each other, wrestling each other physically. Why? Because we don't tolerate humiliation. We don't tolerate verbal humiliations. ما بنحتمل إهانة اللفظية زول لما نشتمك. عشان كده هو صعب شديد. زول يقول لك يا حمار يا طور انت. Get up you bull. You've been called a bull. Can you just imagine? يوم أنا فاكر في مكان الشغل، أنا طبعا شغال في دار المسنين. جبت فطور لواحد من الحريم بنخدمهم. شافني كده قال روتن كاو، يعني انا بقره العفنه. شفت كيف؟ بس كده من عندها يا بقره يا عفنه. شفت كيف؟ في النهايه قلت له ثانك يو، قلت له شكرا، لكن انا ما بقره عفنه، انا الطور. زيل جدا جدا مني انا، زيل نمن لانه الراجل ما ممكن تكون بقره، الراجل طور يعني. والبقره طبعا انثى، الراجل ذكر او التورو ذكر. فوكيل انا داير اصلحه، قلت له بس داير اصلحك، انا ما انثى، انا تور. لانه قال لي يا بقره يا عفنه. قلت له لا انا ما بقره لكن انا تور. ممكن تقول لي يا تور يا عفن ما في مشكله. شفت كيف؟ So one day I was just saying that I was just humiliated with being saving someone. When she saw me, she said, "You get out, a rotten cow." I said, "Thank you, but for your information, I'm not a cow. I'm a bull." I would take it if she said that rotten bull, so that because I know myself, because bull is a male and cow is a female. But she called me a cow. I just like to direct her that you better call me this way. Call me a bull. Rotten bull is okay. And she get so bad, angry with me. And she go more and more isolating me. I mean, humiliating me. Then later on I said, thank you, I just walk out. في النهاية وكده أنا عملت تسهيل ياهي، زيلت أكتر وبقى قاعد أشتم أكتر. بس عشان ممكن شكل بتاعي ما عجبه، ولا هي في حالة ممكن بتاعت إنه بتاع اكتئاب ما معروف، جاوا حالة نفسيا ما معروف، بس داري يفضل جواه ما معروف. شفت كيف؟ فالإهانة هنا اللفظيا في ناس مرات بيحاول إنه يفضل جواهم فيك أنت في حتة زي ده تحتضنه كيف وتمسكه كيف كلام ده وتطلع من قدامه كيف. You see, the humiliation sometimes comes as a result of someone got a lot of negative things in their life. They want to express their inner being because it's full of venom, full of bitterness. They will just start casting it out onto you. Just like that. زول يحاول يشتمك بس عشان داير يفضل جواه. لانه زهجان. حتى لو ما زهجان منك لكن بس داير عشان انت جيت قدامه في اللحظه ديك بيفضيه فيك طوالي. شفت كيف؟ So some of them they are already aggressive and they are already anxieties. They are looking for something that they want to say something on it. But because you came as the first results on their face, that's why the bad word will come on you. You get out. Simple word we find in Western world, bullshit. Can you hear that? يعني خربت الطور. وده كلمات صعب ما عندنا هناك في افريقيا، واحنا جينا من افريقيا بفكره ثانيه. زول يجي يقول لك يا كراتور، انت تفكر في شنو؟ تقوم تزعل منه ولا تقول له انت ذاتك كمان كراتور؟ شفت كيف؟ عشان كده نقول انه نحذر في كلام في مواقف، ونحذر في ردود الافعال بتاعتنا. So we have to control our ego. We have to control our anger.
We have to control our inner being. You just came and somebody just called you a bullshit. In that manner, what can you say? Can you reply back the same to you, or as you as well, or you are the one? What are you going to say? Because we are human beings, sometimes it is very hard to control our tongue. They express their inner being. They will find us sometimes with full of anger as well. مرات بيحاولوا انه يطلع الجوان بيجي بلقانا نحن ذات مملوئين. بالذات نحن اللي جينا في افريقيا وجينا في مناطق بتاعت حروبات مثل السودان وكده. هنا جينا بكثير جينا بوم. تيجي تلقى زول ده يفضي فيك يجي يلقاك ترى انت زانتك عندك ملف كبير جدا جدا ده تفضيه وما في طريقه. تقول تقوم تكب فيهم. عشان كده نكون حذرين اخواني واخواتي في كلام اللي بيطلع من كشمنا. في ناس بيقول انت ما بتعرف انا منو؟ انا ما عرفتك انت منو. ما مشكله انت بيعرفوك ولا ما بيعرفوك، لكن وضع انت وقعت فيه ده انت تحتمله كيف؟ الاهانه اللفظيه، الشتايم اللي طالعه من الناس هتحتمله كيف؟ تقوم تسكت ولا تقوم ترجع ولا تقوم تزعل ولا تقوم ترد؟ اي رد الفعل يكون مضاد عليه ردود افعال. Any actions will be met with the same action from the opposite side. So that's why we as a human being, we have to be very, very careful, especially when somebody started to humiliate you. Self-control is needed, and self-treatment is needed as well, so that at least you can walk out, though with some pains in your heart, but at least you know how to handle yourself and to control. That's why we need self-control. It is very, very important here. مهم جدا جدا الشتائم دي توجيه الألفاظ الخارجية، السخرية. Somebody will look at you like you are nothing. ونديكم مثل تاني. يوم انا برضه في مال شغل جيت كده، الزول في مال شغل المره اللي جاي نخدمه قال لي انا ما شايفك، يعني عشان انا اسود قال انا ما شايفك. يعني قلت له لا انا ما جيت جوا لسه، ده الدول بتاعي جيت جوا. قام ضحكت. You know, just like that, somebody says that I can't see you because of your race. They will say I can't see you, like they want to say that you are too dark, you are black. زي في المصري كان بيقول لنا الكهرباء قطعت. The electricity went off. They will say like that sometimes, which means that the area tend to be dark when they saw you. What are you going to reply? How are you going to reply? تنويل دوت مقصود اشوفك وقت زمن طويل جدا جدا. زول يشوفك كده يقول الكهرباء قطعت، يعني الكهرباء قطع، يعني داير اوريك انه انت جيت وظلمت المكان. في مخ اصلا في ظلام، لكن عشان انت جيت قدامه داير يفضيه فيك، داير يفضيه فيك. The electricity went off. When they saw you, they will say the electricity went off. Because their mind is already dark. That's why they would like to express that darkness out from their mind and put it on you. What are you going to reply? Sometimes وقت كنا في مصر يقول لنا ساكام، المصري يقول لك ساكام. عشان شكلك أسود يقول لك ساكام. يعني ده يقول لك شوف لونك. And when we are in Cairo as well, some of them they're asking us, what's the time? Like they want to say that you check the skin of your color. How does you look like? How are you going to reply in this one? انت هتجاوب كيف في الحته دي؟ السودانيين طوال الفاهمين حقارات دول طوال بيردوا بالشتايم. لو انت عندك قوة تحمل تسكت ساكت. اسمع، في يوم انا في مصر انا ماشي كنيسه ماشي لخدمه. انتوا عارفين المصر طبعا الزحمه في القطار او في المترو كان صعب شديد. الزحمه دخلت وقعدت تهيد. بس واحد من قطع في المحطه برا قام ضرب راسي تخ، يعني عربي السودان عربي يجوا بيقول له كونغورو، دقاني بيده بصباعه كده تخ في راسي. قلت له ربنا يباركك.
المصريين الجنبي كلهم قالوا يعجبك كده يعجبك كده يعجبك كده. يعني كلامي كان بسيطة وكلام شوية في المكان. إذنكم يا جماعة معلش أنا يدي زول جاي بس انتظروني. أنا عارف إنه الحتة دي ما حتكون مظبوط لأنه فراق في اللايف فيديو ما مظبوط. أنا جايكم. معلش جاني زول ما دام كان وكلني لحاجة وزول جاني وما قدرت إنه نسكت. فالفترة دي هكون فاضي جدا وبكون في فراغ. شوف يعني الإهانة نفسيا. أنا قاعد في القطر وزول قام ضربني ضربة في راس قوي جدا جدا وأنا ماشي للكنيسة ماشي لخدمة. قلت له ربنا يباركك. والناس الماء والمصريين التانيين زيلوا جدا منه. قال لي يعجبك كده ولا أنت بتعمل في الراجل ده كده. بس قلت له ربنا يباركك. لكن الوجع وجع قوي 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 جد يعني. وده لو كانك زمانك قبل الخدمة قبل الصو قبل الإيمان ممكن كان واحد بيجري برا عشان يضارب وذات. لأنه ضربة ده بدون سبب وبدون أي مقدمات والضربة قوي جدا. You see? Just like that, sometimes you may find a physical humiliation. I was sitting one day, we were just catching a train in Cairo, and then somebody just knocked my head, bang, for no reason. Because I'm somewhere in other country, not in my country. Then I said that, may God bless you. And then the Egyptians that are around me and those who are outside, they asked that person that hit me that, is this what you want? Is it okay like that? You just hit someone and someone says that God bless you. You see? إهانة جسديا مش لفظيا تاني ده بيجي جسديا بيضربوك طوالي بدون سبب. In this case what can we do? Somebody just met you and they don't know you and they start hitting you for no reason. They start hitting you for no reason. You see? It is very hard. We are living in the world that you may get humiliated by anyone. By anyone. I know you can't humiliate yourself and I can't humiliate myself. But anyone can humiliate us. For the reason or no reason. إحنا عايشين في العالم نحن قابلين لإهانة. أنا عارف أنت ما هتقدر تهين نفسك وأنا ما هقدر أهين نفسي أنا. لكن إهانة بيجي من أي زول وفي أي زمن. نكون جاهزين. أنت لو برا بيت ولا داخل البيت. If you are inside your house or outside your house, you will be humiliated by anyone at any time. That's why the word humiliation here is the right word that we can see and take it with us day and night and be ready. يعني مثلا في العالم الغربي هنا انت سايق في زول جاي ماشي بوراك ممكن يعمل لك صباعه بيده في نزه وده بمعنى انه كلمه ما مظبوط. You see? Sometimes you're driving, you found someone give you a middle finger for no reason. Can you retaliate? Give your middle finger to him or to her? Or what shall we do? Or we're going to just continue with I know it hurts. It's not easy, it hurts. Because you didn't say anything, you didn't do anything. Somebody just saw you and give you middle finger. Just for no reason. أنا عارف إنه بيكون في علامة وفي وجه شديد. زول شافك وداك صباع بتيده النصف ده وده معناه شين بطال مرة واحد. هتقوم ترجع لزول ده ولا تقوم بس تسكت وتستمر المشوار بتاعك. ضبط النفس وعلاج النفسي مهم جدا. Self control and treat yourself
It is very very important. مرات في إهانة اللفظية برضو تقليل من الكفاءات والإنجازات. There is some verbal humiliation that to make you to look less of your achievement and your ability. زول مسكين يجي يقول لك يا اخي انت عملت شي ناس لمين سبا، انت ما قاعد بس، بالذات لو عندك مرة او عندك راجل بس قاعد لنا ساكت كده، بس عملت شنو يعني في البيت ده؟ انا ما قادر نشوف يعني ما شفت اي مصاحمه بتاعك في البيت ده. ما انت في البيت ده يا جماعه، كان راجل ولا مرة موجود في البيت ده بيتصاحب بطريقه او باخر، لكن يقول لك انا ما شفت منك مصاحمه خالص. انت قاعد خساره بس، قاعد خساره. مرة الفرن قلت الكلام ده بالذات في ناحيه بيت الانجاب والولاده. عندنا في افريقيا وفي السودان مشكله كبيره جدا جدا. تزوج مرتك ما طلع اكثر من 6 شهور ما في جنة طوال بيسالوك طوالي. كان اهل المرأة يجي يسال اهل الراجل بنتنا دي قعدت كده مالك فاهم ما في انجاب ما تشوفوا الدكتور. كان اهل الراجل يجي يسال المرأة او يسال ولدهم انتوا في شنو بطال ما في ولاده ماله. ولو زول المخ ما كويس يجي يقول لي انت قاعد تاكل ليلتنا ده خساره ساكت. جابوك هنا عشان تاكل كساره ساكت ما في جنة ليه؟ يعني شتيمه طوالي قاعد تاكل كساره ساكت. انت عارفين انه في عالم الحاسه ده في حاجه بيقولوا فاميلي بلاننج، التنظيم الاسري. ممكن ناس دايرين ينظم اسره بيتهم لفتره الزمن بقى كده عشان الولاده يجي، لكن في ناس ممكن كلام ده ما في طوال بكوش بهجوم بيحجموك طوالي. شوفوا كده 6 شهور ما في حاجه بيسالوا بلغه ثانيه قال بقى ما قاعد يبزك ولا ما قاعد ياكل تين يعني كانوا ما بيقدم العيال ولا بيدي عيال. معلش عندي ما ده ما شؤون بتاعت انه نحن نتكلم فيه، لكن في حته زي مرات في اهانه. راجل ذاته ممكن يهينك، انت قاعد تاكل لك ساره ساكت ما جبت ولا جنة في شنو، وبكون ناسي نفسه احتمال ويا ذاته ما قد يولد، لكن بيحاول لنا يجد شنو التهم في المرأة. انت كيف؟ اكثر طبعا المجتمع بتاعتنا السودانيه ومجتمع الافريقيه بيشوفوا انه الراجل ده ما عنده مشكله، الراجل اصلا بيولد مرة يا عنده مشكله. انتوا عارفين كيف؟ ممكن الراجل ذاته عنده مشكله. اكثر ناس اللي بيقوموا في المشكله ده اهل الراجل دائما هم داخلين لاهل المراه انه انت قاعد تاكل ولادنا ده خساره، من ما جابوك ذاته ما شفنا منك حاجه كويس شفت يعني كلمات ما مظبوط. وبعد كده مرات يحاول انه شنو يفتش لولادهم مره ثانيه. في سيناريو انا شفته كده، الراجل والمراه ما قاعدين يجيبوا اهل البيت اهل الولد قام فتش لولدهم مره ثانيه، في النهايه مره ذاته ما ولد كمان. تابين في مشكله وين؟ ما المشكله فيكم انتوا ذات، مشكله في ولدكم ما مشكله في البيت. فالحكايه ده اخواني واخواتي يعني التقليل من الانجازات والكفاءات، يعني ما عندك مقدره كفايه بيشوفوا لك انه انت ما قاعد تعمل اي حاجه. Humiliation through your ability and your achievement. They may say that you achieved nothing. Since we brought you here, you did nothing. You haven't do anything. يوم في واحده قال لي كده في مكان شغل، احنا اشتغلنا ما تمام بس مشى بريك رجع من هناك مشى قدم تقرير قال يا اخي اللي زاد من سبا ما عمل اي حاجه. السوبرفايزر بتاعي جا قال اللي زاد في شنو؟ قلت له صدقني يعني انا ما اعرف في شنو، لكن احتمال ممكن انا دوب قمت من النوم. السوبرفايزر راسه ذاته لف لانه انا من قبل صباح شغال يا وزول اللي قام من النوم وانت كنت وين يعني؟ قلت له في شنو بطال؟ قال ما قدم معنا كده كده. يعني قلت له اوكي في حاجه كده انا عملته، نمره 2 عملته، نمره 3 انا عملته، نمره 4 انا عملته، 5 انا عملته، ده كله ما عرفت العمل منه. قال لما بس قدم تقرير انا قلت ما عملت اي حاجه. Somebody may humiliate you for your ability and your achievement. As I just mentioned, I was humiliated. I'm saying this one because I went through as well, so that all of us as a group we need to be treated and we need to get treatment for ourselves. Then somebody just went and reported me to the care supervisor that Eliza did nothing since morning. And then the care supervisor, good enough, she came and asked me, we heard that you've done nothing. What are you doing since morning? I said, maybe I just woke up from my sleep. And the care supervisor was a bit confused. How could you get up from the sleep? Because she saw me since morning, I was on the floor. Then I start counting
my achievement. I did this one and this one and this one and this one, and more than 6 to 7. That's the great things that I did, and the biggest one. And then she went silent. She can't say anything. You know, just humiliation for not achieving something, or you don't have ability to do something to fulfill the needs. If you know yourself, don't go silent. You better reply. Say something. Defend your position in a very positive and constructive way. لو انت بتعرف قدرة بتاعك شنو مقدرات بتاعك شنو ما تسكت. لو تحمق بزاد انه انت ما انجزت حاجة. لو تحمق قلت ما انجزت حاجة وريهم عندك شنو بطريقة ايجابي ما طريقة سلبي. ما بمشاكل ولا شتايم. بطريقة ايجابي انا عملت كده وكده وكده كده كده تعالوا شوفوا. عادي جدا ما بكون فوق مشكلة. شفت كيف؟ زي المرة اللي فاتت انا قلت انه انا شاركت حاجة هنا انه في مرة زوجوه وجابوه في البيت وهي بدأت تولد عيال. ولد عيالها تمام وفي النهاية الراجل جاء اتهم المرأة ده ذاتها انه هي بنت الناس عيالها قاعدة تولدهم ده ما قاعدة شابي جنايل له. شفت كيف؟ اتخيل معي حتة ده هتقول شنو في حتة ده؟ عيالها قاعدة تولدهم ده ما قاعدة شابي جنايل له. فالمرأة المسكينة أنا حبيت جواب بتاعها. هي قال كلام أنا تعجبت منها. قال أنت عارف يا حماتي ولدك ده وقت زوجني عشان نجي نولد له عيال. هو ما كان زوج ما كان بتاع طباع بتاع أوراق عشان يجيب نفس الشكل بتاع ورق الطباعة ده يا نفس الشكل اللي بيطلع. يعني جواب كان مرن وحلو جدا جدا وفي مليان. You may get humiliated. As I just mentioned last week that there was a lady that had been married to someone, to one of the boys. And then the mother-in-law came, after she gave birth to many kids, then the mother-in-law came out. And she asked her daughter-in-law that, my daughter-in-law, let me ask you this one. As you are giving birth to the kids, why the children are not resembling my son? Excuse me. I like the way this girl answered her mother-in-law. She said to mother-in-law that, thank you for your question. But when your son married me, he married me so that I can produce kids. He did not marry me to be a photocopy machine. That to photocopy the same copy that is being put in the machine to come out. I am a productive person. As I mentioned earlier, you may find our genetic system from our forefathers or grand or ancestors. الجينيات الموجود فينا ممكن بيجي من جدودنا العاشرة أو العشرين أو الثلاثين بيجي منه بيسهر طوالي. في بعض منه بيسهر زي أمي بيسهر زي جدي بيسهر زي حبوبتي وكده. ما نفس الجينيات بتاع ده يعني كل يسهر زي أنا لا ما ممكن ذات يعني. ما مرة ده ما كان بتاع طباع. هي عندها برضه جينيات فيه. في بعض من عيال بيشابه أمه وبيشابه جده وبيشابه حاجات دل. عشان كده إنه الإهانة للكفاءات والإنجازات ده ما المفروض يكون فيه. هي موجود في ناس لكن هتقول شنو ولا هتتعامل فيه كيف. لازم تقبل الواقع. لو حينوك فكر للجواب الوافي يعني الجواب الكويس. تقدر تدي كلام الكويس عشان يقدر شنو يخطي الوضع ده. لكن لو رديت بطريقة بطال بقى كده بيجيب مشاكل. عشان كده بتجي تلقى إنه في كل يوم مشاكل. كل يوم بيكون في مشاكل. So brothers and sisters, what I just like to say here that we cannot get out from humiliation. Whether we like it or not, we will be humiliated. Whether inside our house, outside our house, in the church, in the mosque, in the temple, in the shopping center, or you're driving your car on the ways, wherever you go, you will be humiliated at any time by anyone. By those whom you know, and for those, even some of them, you don't know them. Even to the extent that you will ask yourself, this person doesn't know me. How do they just come up with it like that? Maybe you resemble someone that they know. Or
some people may have leaked some information to them against you. You see that? هيحينوك بأي زول. في ناس ممكن بيعرفوك بيحينوك، في ناس ما بيعرفوك بيحينوك. والما بيعرفك بيحينك ده تستغرب منه. تقول زول لما بيعرفني وقاعد يحيني ده لسبب بتاع شنو؟ نقول لك لسبب بتاع انه احتمال انت مشابه لزول وبيعرفه، او في معلومات تتسرب من الناس اللي بيعرفوك ودلاه او ودلاه عشان يقول الكلام ده. وده بنسموه نميمه. هنجي نتكلم في الموضوع ده بعدين. انا عندي مواضيع كتير جدا ماشي نتكلم فيهم، مواضيع كتير جدا جدا. لما نخلص من اهانه في مواضيع ثانيه جاي. زي ما انا قلت انه ده بره من الكتاب المقدس، بره من التبشير، لكن ده كلام اجتماعي. كيف نحن نقدر نجيف ونساعد نفوسنا ونبني نفوسنا في المجتمع اللي نحن عايشين فيه. And this kind of humiliation that somebody pass information against you or about you to someone else to come and humiliate you, we call it gossip. And gossip is one of the topics that I'm going to speak about it one day, because I got a lot of topics here to speak about it. As I mentioned that I'm not coming here to preach, but I just like come here to make the society look nice and to prepare ourselves for the society. Be that a Christian society, Muslim society, Buddhist, Hinduism, whatever society, you live in it, you find yourself over there. One day you get humiliated. That's why I came up, so that we can prepare ourselves to be ready for that one. أنا جيت هنا عشان نقدر نجهز نفوسنا عشان نكون جاهزين لأي إهانة البلغانة. شفت كيف؟ لأي إهانة البلغانة. والإهانة الثاني طريقة السخرية. وده ذات عنده شنو؟ وده ذاته منو؟ وده جنا منو ولا بيت منو؟ وبيتهم وين؟ شفت كيف؟ يعني دايرين نعرف مركز بتاع السكن بتاعك وأبوك منو وأمك منو وقبيلتك شنو. ذات مرات بيقولوا وقبيلتي شنو؟ وظيفتي شنو؟ مؤهلات بتاعه الجامعة شنو أو دراسة شنو. دي السخرية. يعني بيحاول إنه ينزلوك شوية تيت. لو في زول قرأ وأنت ما قرأتها بيحاول ينزلوك. بيقول أنا ما قاعد نونس من ناس ما قرأوا. مستواك شنو يا أخي؟ زمان في السودان بنقول يا أخي ده مستوى جزمة ساكت. يعني يقول لك مستوى جزمة معناه إنه كده بيلبسوك يحكوا بقى الوقت، ما عندك أي حاجة تاني. ده السخرية. وعنده شنو ذات؟ بيتهم عندهم شنو؟ هم ساكنين وين؟ وشغال شنو ذات؟ يعني أنا في مكان بتاع شغل أنا بقول ده شغال شنو؟ يعني عشان شغل بتاع أحسن وأنظف وأعلى. بقى كده التانيين ديل ما شغالين. لا الشغل هو شغل. برغم انت قاعد تلقى بدوق رصيد بتاع من بديك ما هي بيدفعوك فيه، معناه الشغل هو شغل. بقطع النظر لو كل الناس بقى يشتغلوا دكاتره، سواقين بتاع الطيارات بيلقوا من وين؟ سواقين بتاع قطر بيلقوا من وين؟ ناس اللي بينظفوا واتر بيلقوا من وين؟ ناس اللي بياكلوا ناس بيلقوا من وين؟ ممرضين بيكونوا وين؟ لابد انه يكون في شنو؟ اجزاء من الاشغال، ناس يشتغلوا في اماكن مختلف. فمكان تشتغل فيه ده ما تحتقر نفسك، شغل هو شغل. كثير من الناس في العالم الغربي بيقول كده. انا في عمر بتاعي في السودان يا اخي انا كنت شغال، انا شغال في احسن منظمه. نجي نشتغل في دار المسنين ولا نجي نشوف لنا مجانين. انا راسي ما كويس. لا شغل هو شغل. فيه قروش. You see? So one of the humiliation that people are using these days, the standard of your status. They would like to know, what did you study? What qualification do you have? Where do you work? Where do you live? Which tribe are you from? Where's your house? What do you have in life? Some of them, they may say it like that. I can't compare myself with you. Don't you know who am I? Oh, sorry. I can't talk to you now because at least I'm in higher standard. You are low level. Come on. Can you see that? Some people may say this one. Even the workplace. If I could say that all mankind on this surface of the earth, 7.8 billion or 8.2 billion,
population on earth, all their doctors. Who is going to ride for us or to fly the plane? Who is going to drive the train? Who is going to be the nurse? Who is going to be a cleaner? Who is going to be this and that? We cannot all be in the same standard. We need to have a master chefs, those who know how to cook well, to have that restaurant so that we can go there and eat. And in the same restaurant, there is people can clean dishes. And some of them sweep the floor. Some of them clean the tables, setting the table. Menu planners are there. You see? In the same place, you find different categories and different criteria of people working in the same place. In one restaurant, you find a lot of mindset there. But you have to be there. So we cannot take ourselves that I am less than him or she's less than me. I can't talk to you or you can't talk to me. No. We need to see ourselves as human beings in the first class before we could categorize ourselves in achievement and living a standard and whatever we have. We should see ourselves as a human being, to respect ourselves with dignity and to treat ourselves with dignity. If we go like that, you may find less violence in this earth, in this planet. لو نحن كلنا بقينا نشتغل دكاترة، منو هيكون عندهم أحسن مطعم عشان الناس يأكل منه؟ ما نحن محتاجين للرئيس بتاع الطباقين، محتاجين لطباقين نفسهم، لزول اللي بخطط لطريقة بتتباخها إنه النوعية بتتأكل بيطبخوا كيف. وفي المطعم الواحد ده بتلقى انه في ناس بيغسل الإدة، في ناس بيطبخوا، في ناس بينظفوا الترابيز، في ناس بيجهزوا الكراسي، وفي ناس هناك انه مخطه انه كيف مطعم ده نودي لافضل نوع بتاع الاكل. شفت كيف؟ هم في مطعم واحد لكن في ناس مختلفه موجودين هناك. عشان كده حياتنا كبشر احنا لو وش الارض نحن المفروض نقبل نفوسنا اول بالاول بغض النظر عن كل شيء. احنا بشر. بغض النظر عن كل شيء احنا بشر. لو قبلنا نفوسنا بغض النظر عن كل شيء احنا بشر، انا بقول كلام ده انه بيكون لنا يعني نسبه بتاع العنف اقل جدا جدا. لانه الاهانه دائما بيسب الى العنف. As I mentioned, if we accepted ourselves as a human being in the first class, we may have the level of violence or conflict very less. Why? Because humiliation always will take us to the violence. Someone gets humiliated, then from there they will start to learn how to humiliate others as well. Or maybe tomorrow he will come back unto you, or she will come back unto you. في ناس كده شتمت النهارده بكره بعد بكره بعده بعد كده يفكر فيك بعد كده ذاته يجيك عشان كمان شنو يجي يزقك بكلام، يجي يديك كلام، يعزيك بكلام. انت لو بدات بعد كده تيجي تلقى بوب الاثنين شاكلوا. عشان كده اخواني واخواتي انه التاثير بتاع انه الاهانه هو كبير جدا. لكن لما نحن نمسك نفوسنا بطريقه انه نحن كيف نتصرف كبشر اول بالاول ونضبط نفوسنا ونقدر نعالج نفوسنا من اهانه، بيكون افضل بكثير. شوف شكله كيف كلمات ده ما بينفع. Look at him, look at her. This kind of word doesn't help us in society. What's wrong with her? What's wrong with him? مشكلة بتوع شنو؟ شوف شكله كيف معلو يعني الله غلطان خلقه كده يعني. ما في زول فينا بيخلق نفسه على شكل براو. كل زول كان بيتمنى انه يكون ممكن زي ملاك، لكن ربنا خلقنا اشكال بتختلف من واحد لتاني عشان دي الجمالة بتاعت شنو الخليقة. God knows why he created us to look differently and to be unique. That's why it is very important. Humiliation doesn't help. And I know in our society we got many. We are so bad in it. In this society where we live, in this planet. أنا بيعرف إنه في المجتمع بتاعتنا هنا بطالين فيه في النظام بتاع الإهانة. إحنا بنقدر نحل نفوسنا بأي طريقة من الطرق. طرق كتير جدا جدا للإهانة. There's many ways to humiliate ourselves. And more points yet to come. I think today I spoke more than last week. Let me just stop here. This is point 1. Then
tomorrow, maybe tomorrow or day after, we'll go for point number 2. Indirect humiliation. نقطة نمرة 2 ممكن بكرة أو بعد بكرة اللي هي الإهانة غير مباشرة. يعني زول ما بقول لك كلام ده في راسك وبيجي بسكة تاني. ممكن نقول له جبان ولا خايف منك ولا كيف ما معروف، لكن في طرق كتير بيجيبوه. Indirect humiliation. I can maybe call that person that is a very scary person, or what are they? We don't know, but there's many ways of indirect humiliation. We will go and look at it next time. And I really love you so much, brothers and sisters, for coming and support this this moment. فأنا بقول لكم شكرا كتير عشان انتوا جيتوا، عشان تيجي تدينا فرصة، عشان تساهم معي في الفرصة دي. جنوبيين سودانيين لو نحن رجعنا لنفوسنا في مجتمع بتاعتنا. جونا الفوز، شكرا لك اخوي. لو رجعنا للمجتمع بتاعتنا بمشكلة بتاع السياسة الحاصل في جنوب السودان، ما في قبيلة ما شتموا، ده إهانة بكل بساطة. ما في قبيلة ما شتموا. شلوك يشتم دينكا، دينكا يشتم إيكوتوريا، إيكوتوريا يشتم دينكا، يشتم شلوك، شلوك يشتم نوير، نوير يشتم دينكا، وكده لخبطة ولخبطة ولخبطة. ليه؟ ليه؟ ده سياسة لسياسيين، ونحن ذنبنا شنو؟ ولا قريبين لما كاتب بتنازل ولا بنلقى منهم كوسموه، واللي بتلقى بيشتم أكتر الناس اللي قاعدين برا جنوب السودان. بتلقاهم يا في أمريكا، في أستراليا، في كندا، في أوروبا وفي كده بشتم بس. ويتو يسوعين دل، ويتو دينكا دل، ويتو ناس نوير دل، ويتو ناس شلوك دل، وي ده إهانة. كلمات بطال 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 بطال. وقال دي ناس بتاع دولة واحد، ودي ناس بتاع بلد واحد اسمهم جنوبين، وهسه وقع في السودان كمان. في شمال السودان نفسه حاجة الشتائم، يا ناس الفلول، يا ناس الايه، ويا ناس الايه. ناس يشتم نفوسهم بس، يشتم نفوسهم بس. ايه كلام ده؟ انا عارف انه في حروبات، في مشاكل حصل، لكن المفروض ان احنا نضبط نفوسنا شويه. I know there is conflict and civil war is going on, but we should control ourselves. Humiliations, verbal humiliation. We are insulting ourselves, especially in Sudan. We as Sudanese, Equatorians rising against Dinka, Dinka rising against Nuer, Nuer rising against Equatorians and Shuluk rising against Dinka, and this, we are just going on that one. We're going on that one, assaulting each other and insulting each other and humiliating each other in the public media. Come on, guys. Are we really serious? حقيقة كده نحن جادين في حياة في دولة واحدة كجنوبيين. إحنا جادين في الحياة. لزوم بتاع شنو؟ الإهانة باللفظ ده والشتائم ده لزومه شنو؟ اللفظ ده الفاظ بطال 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 بطال، ما بيبني مجتمع. وحتى لو نحن فرتقنا جنوب ده في يوم من الايام، ما هنقدر نقول يوم نحن كنا عيشنا مع قبيله ده ولا نمشي لكم زياره وتجينا زياره. ما في زيارات كذا. اوروبا ده فرتق نفوسهم. في النهايه ناس هولندا بيمشي لالمانيا، المانيا بيمشي لفرنسا، وفرنسيين بيجي لبريطانيا، وناس لافين يا هو. نحن كيف نعالج نفوسنا؟ نعالج نفوسنا كيف؟ في غيبوبة الفكرية اللي خطوا فينا ده من خلال السياسيين. خطوا فينا السم، كل قبيلة يشتم واحد تاني بدون احترام. الفاظ بطال بطال بطال، شتائم من سرة لتحت. كان لنا سوينه للرجال. ده كلام شنو ده؟ ما حاجة كده بيبني دولة إنه يكون دولة بتاع ناس اللي إنه شنو فاهمين. وبعد كلام ده كله بيقول ناس المؤمنين، كان مسلمين ولا مسيحيين موجودين، كان في السودان الشمالية ولا السودان الجنوبية، لكن شتائم يعلم بوي الله. أنا بقيت حقيقة بقيت أخاف إنه أكوش في ميديا بتاع شتائم ده. ما كان نسمع ذات، بس لو بدأت لو سميت كلمة كده طلعت بليزو بعيد. ليه؟ لأنه أنا جسمي قاعد يكش. ده نحن الجنوبيين، ده نحن السودانيين، ده نحن المؤمنين اللي بقول نازل آمنوا بالله. يا ألفاظهم زي ده بشتم نفوسهم كده. معقولة 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 يا أخوانا؟ ده كلام ده شنو بطال فينا سياسيين ومصممونا بيشاكلوا كده. تلقوهم قاعدين ياكلوا في محل واحد في برلمان، انهم ناسهم كان في اجتماع، بس انهم اجتماع بتاعهم بيوتهم في محل تاني وكده، ناس مرتاحين، ونحن المساكين خلونا في ميديا بس نشتم نفوسنا.
So for those who make us to humiliate ourselves as the politicians, they're living good standard life. They got millions and billions of dollars in their accounts. Their kids are so happy. They are eating fine. And we are here humiliating ourselves. We are getting nothing from them. Even not a penny. We don't own houses. For them, they own houses for their kids and their grandkids already. But for us, we got nothing. But we are humiliating ourselves. بنشتم نفوسنا هنا وبنضحك لنفوسنا هنا. لكن ديل السياسيين ديل لقوا قروش مكن نفوسهم ما عندنا بيت ولا واحد بيت. لكن ديل عملوا بيوت. خليك من جوبا ده عملوا بيوت حول العالم. ايالهم خلاص في امان. قالوا سرقوا كفايه. ونحن بيجانا نشتم نفوسنا. ويتو دينكا ديل ويتو سواين ديل ويتو نوير ديل ويتو شلوك ديل. شتموا نفوسكم والسياسيين بيسرقوا. هم بياكلوا هم مرتاحين. بتتعقل كده نرجع لنفوسنا نفكر مرتين ثلاثه نتعقلوا بلاش الشتائم الكثير ده إنسد بدل ما نحن نجي نقول يا جماعه عفونا سياسيين يا لخبطونا لكن لسه بنعمل كوم ورا سياسيين بنشتم نفوسنا سبب شنو instead of us confessing to each other to one another by saying that this humiliation comes from our politicians. Let us reconcile ourselves, but yet we are grouping after the politicians and assaulting the other group, making noise against the other group. فالإهانة اللفظية ده بطل جدا جدا. أنا بجد أخاف بجد يعني أي حاجة زول ما برنامج بتوع ما كنيسة وما شنو من الصعب تلقانا بتعبيه. من الصعب أنا قانا تعبيه. لكن في ناس بتعبي حاجات ده الوساخة ده الشتائم ده. يجي يقول لك تسميت فلان ما شتم سلام نقول له ده ما برنامج بتاعي انا موضوع بتاع الشتائم ده اصلا هنا اتخطينا منه ومشينا بعيد منه خالص. Some people even are trying to call me, did you heard that one? Did you hear that one? I said no, this is not my record. I don't like this one. Give me something good. لأن أنا قدامكم ده ما عندي بيت ولا في جنوب ولا في أي مكان. غير قرية بتاع جدي يا هونداك بس. أنا بستفيد شنو من نازل هسه. سأنا جنوبي. لكن انا ما كان نستفيد منهم حاجه ولا ما هي مني لهم ولا عندي اكل منهم ولا عندي دعوه منهم ولا عندي بيت معهم ولا انا بستفيد منهم شنو معلش ممكن في ناس بيشتموا منهم بيوت معلش ممكن ده من حق بتاعكم لكن let us just please come back. Verbal humiliation doesn't help. الإهانة اللفظية أو الشتائم ما بيساعد نهائي. يلا نرجع لنفوسنا كبشر ونشفي نفوسنا ونصالح نفوسنا ونكون عاديين. ممكن يوم بكره لو ما وقت زمان بيجي متاخر شويه هنجي نتكلم عن الاهانه الغير مباشر. Tomorrow because I'm working, if I came back from work, we're going to speak about indirect humiliation. We'll talk about it and see what is it exactly, like we found today and defined today what are the humiliation. بكره لما نجي نتكلم انه شنو هنتكلم عنه عن الاهانه الغير مباشر. Yeah, Naveen, yeah. What did I miss in this world of social media? Humiliation, sister. Sometimes we get humiliated by others. We get being called names, assault verbally. People are slaughtering us day and night because we don't look like them. And a lot of things, any small misunderstanding, you find that people clash and conflict rise up. It is so bad, but let us stand firm. نرجع تاني للملخص بتاعتنا الليلة عن الإهانة اللفظية اللي هي المباشرة. الشتائم توجيه الغاز الماكويس الخارجيه ممكن يشتموك من برا او يشتموك من جوا. السخريه يعني مرحله بتاعك شنو او نسبه بتميشه بتاعك شنو او ليفل بتاعك شنو او مستوى بتاعك شنو بالنسبه لي انا. انت ولا بتساويني. في ناس بيقول انت ولا بتساويني. احنا زمان بنوقف الحله بكورين واحد. اوكي انت وقفت الحله بكورين واحد. هل عملت انصراف للحله ده ولا الحله لسه واقف؟ شفت كيف؟ ما انت قلت وقفت حله بكورين واحد. حله ده لسه واقف بكره واحد ولا انت عملت انصراف لحله؟ انت بقيت وين هسه ومستواك وين؟ انت وقفت حله بكره واحد عملت شنو؟ ناس يستفادوا منك شنو؟
ولا وقفوا قراءة واحد ده صفقوا لك شنو ولا ترقية بتاع كان شنو. فهمت كيف؟ في حاجات كده انتوا ما بتعرفني. انا كان مستواي بتاعي ما مستواك ذات. لو ما ظروف ما ظروف لازم يجيبك في مستواي عشان نكون مع بعض. ظروف لازم يجيبك في مستوى بتاعي عشان نكون مع بعض. ما ظروف ده زي ما الناس بيقول الدنيا ما دوام. فهمت كيف؟ وفي الثاني كمان بيقول الدنيا مدوره، لكن المصريين بيقول لكنها صغيره. نعم، وبيدور كده في النهايه بيلمنا مع بعض. لو مستوى كان زمان عالي بيجيبك للمستوى بتاعي، لو المستوى بتاعي كان عالي بيجيبني للمستوى بتاعك عشان نقدر نونس مع بعض. مع ان احنا بشر يا جماعه. الكلام ده انا قلت قبل في البدايه. اهم شيء ان احنا بشر. مستوى ما مستوى، عيشه ما عيشه، تعليم ما تعليم، دي حاجه ثانيه براهم. ما كل زول عنده ظروف بيكون واقع فيه، ما كمل مدرسه، ما كمل زواج، ما كمل إرث، ما كمل تكمله ده في يد بتاعت الله. لعل اداك مقدره بتقدر تكمله، لكن لو ما عندك مقدره ما هتقدر تكمله. شفت كيف؟ السكريه الاعلانيه والتقليل في الكفاءه والانجازات، يعني بقلل الشأن بتاعك. انت عملت شنو؟ من ما جيت في البيت ده ما عملت اي حاجه. انت قاعد لنا زي توب ساكت. زمان كلمه ده بنسمعه كتير في السودان. يا اخي ده قاعد زي توب ساكت. توب ما ممكن بيستخدموه للبناء. شفت كيف؟ You just doing nothing in this house. What did you contribute? I regret married you. I wish I don't married you. I wish I don't know you. في ناس بيقول كده، يا ريت لو انا ما كنت عرفتك ذات، يا ريت لو ما كنت زوجتك ذات. انت عملت شنو ذات؟ من ما جبتك هنا ذاته انت ضيعت المستوى بتاعك. انت ما تقعد براك ما تزوج، تعرف مستواك عالي ما تزوج كله. لو مره ولا راجل انت عارف مستواك فوق كالس ما تزوج، خليك قاعد بس. you know ده الإهانة في في تقليل بالكفاءات والإنجازات. في ناس يجي يقول لك، كان راجل ممكن يقول لك قلت ورلت عيال عملت شنو اكتر من كده؟ انت فاكر الولاده ده سهل يا اخوي؟ في ناس بيموتوا في ولاده ما ساكت. في ناس ساعه الولاده بيموتوا فيه وما حاجه ساكت. زول جاب لك جنا اشكره، ما جاب جنا اشكره. انتوا قاعدين كويس اشكره، قعد ما كويس اشكر ربنا. في يوم هيكون كويس، علينا لو بطل بكره بكون كويس. لكن في إهانة بطريقة بطالة اخواني. في ناس بيهينوا ناس، تقليل بتاعت كفاءات. انت ما بقدر شغل ده، منو قال لك اعمله؟ لو ما بتقدر خليه. علمني كيف نقدر نعمل الكلام ده. انت اللي بتقدر تعال علمني. عشان كده ان في العالم الغربي يا اخواني واخواتي، لو ادوك شغل ده قال لك اعمل شغل ده، مرات تقول لي زول قال لك اعمل شغل، تقول له وريني بيعملوه كيف. ما تقول انا بيقدر، لا انت لو فشلت توالو بيجي ضدك، بيقول لي تجيب قلت كده. لكن زول قال لك اعمل لي شغل لا قبل كده عملته، تقول له لا وريني بيعملوه كيف، حتى اللي انت بتعمله. عشان لو جاء فشل بيرجع له. ما بيرجع لك انت. شفت كيف؟ لانه الزول ده بيكون شاطر مرات بيديك كده، انت لو قلت انا بيعرف وانت جيت فشلت بعد كده بيجي بيصبوا فيك طوالي. بقول I told you that do you know how to do it and you said yes, and look at it, you fail. You can achieve, you can do it, you don't have an ability, you can understand things to be done. What sort of human being are you? But if somebody told you that, do you know how to do it? Wise person always will say that, show me how to do it. Because if there's any failure in this area, it will go back to him or to her, because he or she the one show you how to do these things. وعلمك انه كيف تعمل شغله، ما يكون مشكله بتاعك. لابد ان ترجع فيه، لازم ترجع لهم كلام ده. show me how to do it. حتى لو انت بتعرف، انت قراته دربوك فيه قبل كده عملته، لما كان جديد وريهم، اساله قول له وريني بيعملوه كيف. لانه انا بيعرف ده بيعملوه بطريقه ثانيه، ممكن بتاعكم ده بيعملوه بطريقه ثانيه. شفت كيف؟ ممكن بتاعكم ده بيعملوه بطريقه ثانيه. So there at least you save yourself out of humiliation. Because some people may try to give you to do something to trap you in, to terminate you, to terminate your contract, to terminate your job. You see, sometimes like that. مرات في ناس بيحاولوا انه يدوك حاجه تعمله عشان يوقفك من شغل او يوقف كونتراكت بتاعك من شغل. يدوك له بس جربه، ما انا جاته يقول سوري ما بنقدر نديك شغل لا انت ما عملت بطريقه شنو، نحن دايرينه. You don't have ability to do these things. That's why we cannot let you to continue with us. Sorry for that. That is it. But because
You don't like to fall into that trap. Ask them how to be done. Show me how to do it. Save your back. حتى الإنجليزيين بيقول work smart. Work smart. Don't be just pulled by anyone. No. Ask them to go with you. أسألوا مين يمشوا معك. عامل كده شغل 100%. شغل بتاع شنو؟ إنسان مفتح، إنسان عايش إنه في خط الدفاع. ما تخلي نفسك شنو؟ تكون فريسة. شلون؟ في ناس مرات يجي يقول لك اسمع انت مشيت بيت فلان في زول يقول انا ما لقيت زول في بيتنا، لكن مره في قاعد يعني هو قاصد راجل البيت ما في. بدل ما يقول راجل البيت ما في، لكن مره قاعد يقول لا ما في زول في بيت هناك او عياله يا قاعدين. There's some humiliation ways that of talking, mentioning something. You visit someone's house and then you ask that, did you went there, you found someone at home? He said, no one at home. But there's some women or female is in that house. The wife of that person is there. But some people in their mind, they can see a wife or women is like nothing. مرات في إهانة زي ده يقول أنت ما مرة ساكت. شفت كيف؟ بالذات في العالم الغربي، في عالم بتاعتنا عالم الشرقي من الشرق الأوسط لكده لإفريقيا، أكتر حاجة الزول بس بيقول أنت ما مرة ساكت. ما في حاجه بيقولوا مره ساكت. الله قال معلش يعني ده بقى ما تبشير. الله قال انه مره ده مساعد معين يعني ما بيساعدك في حاجات ما بتقدر تعمله، بمعنى انه ما ساكت، انه اهميه. شفت كيف؟ عشان كده انه مهم جدا 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 جدا. الاهانه اللفظ ده في كلمات كتير جدا نحن ممكن نتصرف. ابو العيال ممكن يقول لك انا خساره ولدتكم اديل كده. ده كلام شنو ده؟ الله عارف انه كلام ده عشان يديك عيال ما خساره. ما انت اشتغلت شغل، منو قال لك اشتغل شغل لا عشان تجي تولد عيال ده خساره؟ لو ما قدرت تجيب عيال خساره ما تشتغل شغل بين راجل ومراه، خليك بعيد عنه. عشان كده كده لو دقسها هيجيب جنة. شفت كيف؟ مش دقسه كمان ربنا ذاته يبارك لك. لكن في ناس بيقول انا ولدتكم خساره، يا ريت لو انا كنت ما ولدتها. كلمات بايخ. عشان كده قبل انا قلت انه اهانه ده مش بس بيجي من راجل ومراه، لكن مرات بيجي من اب لعيال، مرات من عيال ذات لابوه. في جن عادل قال له كده from now I don't consider you as my father. Can you imagine؟ بس سوى اختلاف جن تورف ده قال من هنا لقدام انا ما بناديك ابوه بتاعي، انا بعرف انا ما عندي اهل تاني. Some of them they will say like that. From now onward I'm going to consider myself I don't have parents, just like that. For no reason. Or maybe they were looking for something and they could not find it. Then later on they come on your neck to deny you, to deny your presence, to deny your ability, to deny your achievement. If you deny my parenthood, I don't give birth unto you. How can you do that? You can't deny my achievement. At least I've done something. I achieved something. شفت كيف؟ دي العيال اللي بيحاولوا انه شنو؟ انه يحينوا ابو حاتم ويديهم سخريه الخارجيه، انه من هنا لقدام بعد كده انا ما بعتبر نفسي انا عندي ابو، بس لحاجه صغيره ممكن انت ما قدمت له بعد كده يقوم يزعل منك. التقليل في الكفاءه والانجازات ده مهم جدا جدا. مهم جدا جدا. انت قاعد تقدم شنو لنا؟ انت عملت شنو ذات؟ انت بس قاعد لنا هنا زي الطوب زي حجر بس. ده جاي زياده عدد معنا في كلمات زي في السودان. قال ده قاعد زياده عدد. في ناس بيقول لي جاي هنا عشان ساكن كراسي بس ما ولا بيجيب ولا بيودي. ما على قال له هو موجود يعني. هو موجود. لو ما جاب علينا ولا ما ودى علينا ممكن بكره بيجيبه وبيودي. ايه رايك في الحته ده؟ شفت في كلمات صعب. لو قالوا لك الكلام ده اصبر، بكره انت هتجيبه، بكره انت هتوديهم. ده ولا بيجيب ولا بيودي. كلمات سكين بيقطع راس. ده قال لنا زياده عدد. ده قاعد طوبه بس زي حجر. في ناس بيقول كلب احسن منه. انت كبشر يساويك بكلب، قال كلب احسن منك. ليه كده؟ يا جماعه نحن نلاحظ كلمات اللي بيطلع من فمنا. وكلمات الصغار صغار 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 ده بيملى كياننا، وبعد كده في النهايه لما يملى القبه
بيجيب مشاكل او ممكن يجيب طلاق، ممكن يجيب انقسامات. وده من ضمن اغاني ممكن بتاع محمود عبد العزيز بيقول املى من الحبه قبه، يعني من الحبه حبه تملاه قبه، يعني لما يكبر نفسه بيجي كبير بعد كده بيجيب نزاعات في وسطينا. So we need to be careful. The small things that we said in our society, in our gathering, when we come together, sometimes we may look at them like they're doing nothing, they can't do anything, they cannot harm. But the small one, when gathered to be a bigger things, it may explode up for the separation or divorce, or people may even go to conflict. Small things. التذكير بتاع الناس ما مظبوط. المفروض ما نقدم سخريه لاي زول ولا نحين الناس. قول الفراسك بطريقه مظبوط وردوا في قلبك بطريقه مظبوط. وربنا يكون معاكم. شكرا لكم كثير. ودعكم الى زي النهارده. قلنا نجي نوضي اللفظ الإهانة اللفظي أولا النهارده، وبكره بكون شنو الإهانة الغير مباشرة. So thank you so very much. It's your brother Elias. I said that let us speak about the verbal humiliation, but tomorrow we're going to speak about indirect humiliation. Thank you so very much. Be blessed. May God be with you. سلمنا لأولادكم كلكم واحد واحد وكونوا حاضرين، وانا ذاتنا اكون حاضر في كلام اللي احنا قاعدين نقوله ده، اللي بنقوله ده عشان ما يجيب لنا شنو مصادمه واختلافات البطال في نوز بتاعتنا. شكرا لكم كثير. Be blessed. Thank you. Shalom.